Hello friends, now we'll start the new topics. Hello friends, now we'll start the new topic. Solution of quadratic equation by factorization. Let's recall. Last year you have studied the methods to find the factors of quadratic polynomials like x square minus 4x minus 5, 2m square minus 5m, a square minus 25. या प्रकारच्या quadratic polynomialचे तुम्ही फॅक्टर्स लर्न केलेले आहेत. Now try the following activity and revise the same. बघूया आपण आता यामध्ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल बघूया. Find the factors of the polynomials. The first is x square minus 4x minus 5. या पॉलिनॉमियलचे जर आपल्याला फॅक्टर्स करायचे असतील ॲट दॅट टाइम आपण काय करत होतो की या x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे, 5 is a constant, minus 5 is a constant, 1 into minus 5, and here you have minus 5 is here. Okay, and the next we find the two numbers such that whose product is minus 5 and their sum is minus 4. Okay, then what are the two numbers whose product is minus 5 and the sum is minus 4, and the number is that is a minus 5 and here the plus 1. These are the two numbers, and then we write the minus 4x as minus 5x and plus x. Now see this here. या प्रकारे आपण लिहित होतो x square of minus 4x कसे लिहिला minus 5x plus 1 minus 5. Now take the x common from these two, then in bracket you will get x minus 5, 1 from these two, that is 1 in bracket x minus 5. Take x minus 5 as a common, then what are the remaining terms in bracket x plus 1, and here the factors of x square minus 4x minus 5 are in first bracket x minus 5 into x plus 1. I will take the okay. Now the next is to m square minus 5m, आणि यामध्ये काय की आपण m कॉमन घेत होतो या दोघांतनं. Then in bracket you will get m in bracket 2m minus 5. Okay, and what about the third? A square minus 25. 25 means what? It's a 5 square, and that at that time we apply the formula. What is that formula? The very simple formula, that is the a square minus b square. Here is the formula, a square minus b square, and the factors of this quadratic polynomial is a in first bracket a minus b, and in second bracket a plus b. By using this formula we solve that, we factorize it. Okay, now the next is in first bracket a minus 5, second bracket a plus 5. Now let's learn new. What's new? Solution of a quadratic equation by factorization. By substituting arbitrary values for the variable and deciding the roots of quadratic equation is a time consuming process. जर आपण arbitrary values टाकल्यात, x is replaced by that arbitrary value, m is replaced by arbitrary value, आणि आपण प्रत्येकदा चेक करणार की 1/2 त्याचं रूट आहे का, 3 त्याचं रूट आहे का, that is this is the time consuming process. मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे फॅक्टरसाठी? Let us learn to use factorization method to find the roots of given quadratic equation. त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? टाइम वाचवण्यासाठी आपल्याला फॅक्टरायझेशन मेथड लर्न केली पाहिजे to find the roots of given quadratic equation. Now let's learn.
x square minus 4x minus 5. What are the factors in first bracket x minus 5 into x plus 1? Then we write here x minus 5 and x plus 1 are two linear factors of this quadratic polynomial x square minus 4x minus 5. So the quadratic equation obtained from x square minus 4x minus 5 can be written as x minus 5 in first bracket आणि second bracket मध्ये काय लिहिणार x plus 1 that's equals to 0. If the product of the two number is 0, या दोघांचा multiplication जर 0 असेल, then at least one of them is a 0. x minus 5 is equals to 0 or x plus 1 is 0. मग आपण असं लिहितो का हा -5 पलीकडे जाणार, then it will become plus 1 minus होणार, and therefore x is equals to 5 or x is equals to -1, and therefore 5 and the -1 are the roots of the given quadratic equation. While solving the equation, first we obtain the linear factors. Quadratic equation solve करताना आपण linear factors मिळवत असतो. So we call this method as a factorization method of solving quadratic equation. Now see the solved example. Okay, solve the following quadratic equation by factorization. ही एक मेथड आहे quadratic equation solve करण्याची. m square minus 14m plus 13 that's equals to 0. m square minus 14m plus 13 is equals to 0. मग यामध्ये पुन्हा आपण काय करणार की इथे देखील see this here, we'll write here the coefficient of here m square is a coefficient of m square is a 1 and the last term is a 13. मग याचा कोएफिशियंट 1 आहे आणि लास्ट टर्म किती तर 13 या दोघांचं प्रॉडक्ट करणार, that is 1 into 13, then here you will get 13. Then we find the two terms. Okay, we find the two terms such that whose sum is -14. आपण दोन नंबर्स फाइंड आउट करणार की ज्याचा सम किती आला पाहिजे -14 आणि प्रॉडक्ट किती आला पाहिजे तर 13 आला पाहिजे. मग अशा कोणत्या दोन नंबर्स आहेत such that whose sum is -14 and product is 13. मग प्रॉडक्ट प्लस आलेला आहे, मग त्या दोघांना निश्चितच मायनस साइन असलं पाहिजे. that is here you will get -13 and -1. -13 and -1 you will get -14 आणि -13 into -1 here you will get +13. म्हणून this 14m can be replaced -13m and -1. या दोघांचा जर सम केला then here you will get -14m. okay, and then we take the common. बघा आता यानंतर if you take m as a common from first two, then in bracket you will get m -13, and from the next two take -1 as common, then in bracket you will get m -13 that's equals to 0. Now in first bracket m -13 into second bracket m -1 that's equals to 0. नंतर मग m -13 is equals to 0 or m -1 is equals to 0, therefore m is equals to 13 or m is equals to 1, and therefore 13 and 1 are the roots of given quadratic equation. Next, 3x square minus x minus 10 and that's equals to 0. Now see this here. आता इथे देखील आपण काय करणार की फर्स्ट टर्म इथे किती आहे तर याचा x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट 3 आहे आणि कॉन्स्टंट टर्म किती आहे तर -10. 3 into -10, then what you will get, that is a -30. see this here, here you will get -30. again we'll find out the two numbers. आता आपण दोन नंबर्स फाइंड आउट करणार की जेणेकरून ज्याचा प्रॉडक्ट किती आहे, प्रॉडक्ट इज -30 आणि सम किती आला पाहिजे तर या x चा कोएफिशिएंट which is the -1. आता प्रॉडक्टला साइन कसं आहे तर मायनस आहे. ओके, प्रॉडक्टला जर साइन मायनस असेल तर येणारे फॅक्टर्सचा साइन कसा असणार आहे प्लस अँड मायनस असणार आहे. त्यातल्या त्यात
मोठा जो नंबर असणार आहे, whatever that bigger number, it must have the minus sign. Then what are the two numbers such that whose product is minus 30, whose product is minus 30 and the sum is minus 1. मग 30 product कोणाकोणाचा आहे तो? Then we'll find out that is we'll take the tables. That is the first is 3 into 10, 30. But the 10 and 30, if we take 3 and 10 and 30, then you will get 30. What about their sign? If we take here minus and it is a plus, then it will be the minus 30. But here is minus 3 and plus 10, that is equals to plus 7. Therefore, these factors will not be possible. नंतर आपण नेक्स्ट टेबल घेणार. 4 च्या टेबलमध्ये 30 येतो का? नाही येत. मग 5 च्या टेबलमध्ये येतो. इफ यू टेक 5 and 6, 5 and 6, 5 into 6, 30. But we require the minus sign. Okay. And their sum must be minus 1. म्हणजे या दोघांचं साइन कसं असणार आहे? तर डिफरंट असणार आहे. आणि मोठ्याला मायनस साइन म्हणजे इथे 6 ला मायनस साइन असणार आहे आणि 5 ला प्लस साइन असणार आहे. इफ यू ऍड देम algebraically, you will get minus 1, and therefore minus 6 and plus 5, these are the two numbers such that whose sum is minus 1 and the product is minus 30, and therefore here we write that is a minus 6 and plus 5. These are the two numbers such that whose algebraic sum is minus 1 and their product is minus 30. आणि मग आपण या प्रकारे त्याचे ते फॅक्टर्स लिहिणार. बघूया. दॅट इज 3x square minus 6x plus 5x minus 10 and that's equals to 0. या minus 6 minus x च्या ऐवजी आपण हे दोन टर्म लिहिले. काय लिहिले? minus 6x and plus 5x. याच्यामध्ये काही अल्जेब्रिक बदल झालाय का? काही मोठे झाले का? नाही. यांची अल्जेब्रिक सम केली तर minus 6 येते. म्हणजे आपल्या एक्सप्रेशन मध्ये काहीच बदल होत नाही, परंतु आपल्याला पाहिजे तसे आपण ते फॅक्टर्स तिथे घेत असतो मॅथमॅटिकली. नेक्स्ट, आता या फर्स्ट टू टर्म्स मध्ये आपण 3x कॉमन घेतलाय. देन इन ब्रॅकेट यू विल गेट x minus 2. या दोघातनं काय कॉमन येणार? 5 कॉमन येणार इन ब्रॅकेट x minus 2. आता प्रत्येकदा बघा आपल्या बरोबर आहे की नाही हे कसं शोधणार? इथे या ब्रॅकेट मध्ये जे आलेलं असतं तेच इथे मात्र पाहिजे. देन देअर फॅक्टर्स आर करेक्ट. आता पुन्हा या दोघातनं काही किती कॉमन करणार? x minus 2 कॉमन घेतला. And what are the remaining term? 3x plus 5. Therefore, in first bracket 3x plus 5 into second bracket x minus 2 and that's equals to 0. Now 3x plus 5 is equals to 0 or x minus 2 is equals to 0. And therefore, if we solve this, 3x plus 5 is equals to 0. मग नेक्स्ट काय होणार इथे? आपण जर इथे बघितलं, what's here? See this here. x is equals to 5 पलीकडे जाणार, 3 मल्टिप्लाइड आहे तो 5 ला डिवाइड होणार यामध्ये. ओके, therefore x is equals to minus 5 by 3. What about here? X minus 2 is equals to 0. Therefore x is equals to 2. Therefore what are the roots? Minus 5 by 3 and 2 are the roots of given quadratic equation. Okay, now we'll see the next example. Here 3y square is equals to 15y. आता यामध्ये काय की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये y स्क्वेअरचा टर्म आहे. यस, इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, पण कॉन्स्टंट टर्म आहे का याच्यामध्ये? नाहीये. नो प्रॉब्लेम. आता आपण काय करणार? 3y square minus 15y that's equals to 0. मग या दोघातनं कॉमन काय मिळू शकेल आपल्याला? 3 इथे आहे, इथे 15 आहे. 15 चे फॅक्टर्स काय असणार आहे? दॅट इज अ 3 into 5. ओके, therefore we can take नंबर कॉमन काढणार आपण. 3 जर कॉमन गेला तर इथे y square minus 5y राहणार यामध्ये. Again we will take the y common from these two terms. Therefore what is the overall common? Overall common is a 3y. See this here, 3y. In bracket you will get y minus 5 and that's equals to 0. मग पुन्हा नेहमीप्रमाणे आपण 3y is equals to 0 or y minus 5 is equals to 0. Therefore y is equals to 0 or y is equals to 5. And therefore 0 and 5 are the roots of quadratic equation. Next बघूया. x square is equals to 3. आता यामध्ये काय फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म आहे. ओके,
x square is equals to 3 and it can be written as x minus 3 x square minus 3 is equals to 0. मिडल टर्म नाहीये. मग या टाइपची इक्वेशन अधिक सोपी असतात. मग हे 3 कोणाचा स्क्वेअर आहे? √3. इट्स अ ब्रॅकेट स्क्वेअर. Therefore again here we will apply the formula. कुठला फॉर्म्युला आपण इथे अप्लाय करणार आहे? Now see this here. इथे फॉर्म्युला आपण या प्रकारचा मगाशीच आपण सुरुवातीलाच एक ऍक्टिव्हिटी बघितली होती. a square minus b square. What is the formula? What are the factors? In first bracket a minus b आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये किती असणार आहे? a plus b. म्हणून इथे किती होता? 3 होता. सपोज इथे 16 राहिला असता तर आपल्याला काय करावं लागलं असतं? 4 स्क्वेअर केला असता आपण. आता 3 आहे. 5 राहिला असता तर काय? √5 ब्रॅकेट स्क्वेअर केला असता आपण. या प्रकारे. Therefore x plus √3 is equals to 0 means x is equals to minus √3. X minus √3 is equals to 0. Therefore x is equals to √3 and hence minus √3 and √3 are the roots of given quadratic equation. 6 √3 x square plus 7x is equals to √3. आता हे छान एक्झाम्पल आहे. Now we'll see the one by one. 6 √3 x square plus 7x minus √3 and that's equals to 0. आता इथे आपण one by one बघणार. ओके. आता पुन्हा इथे फर्स्ट टर्म अँड दी लास्ट टर्म यांचं आपण इथे सर्वप्रथम मल्टिप्लिकेशन करणार. व्हॉट इज द कोएफिशियंट ऑफ x स्क्वेअर? 6 √3 आणि कॉन्स्टंट टर्म इथे किती? मायनस √3. या दोघांचं प्रॉडक्ट करणार. याला साइन कसं आहे? प्लस आहे. इथे काय आहे तर मायनस आहे. ओव्हरऑल द प्रॉडक्टला त्यांचं साइन किती येणार? दॅट इज अ मायनस येणार. 6 minus 6 √3 into √3. 6 √3 into √3. √3 into √3 that is a 3. Therefore minus 6 into 3 and that is equals to minus 18. And here the product of first term and last term is a minus 18. Now we'll see the factors. Okay. What about the middle term? Middle term is a 7x. आता मी इथे 7x लिहिणार. मग मला असे दोन नंबर्स पाहिजे. व्हॉट इज दॅट? हा आपण x नाही लिहिला तरी इथे चालेल. ओके. सिरीज आहे. x थोडा वेळ काढून टाकू आपण. काय दी पेन. आपल्याला दोन नंबर्स पाहिजे की ज्यांचा प्रॉडक्ट किती पाहिजे तर -18 आणि सम किती पाहिजे तर 7. पण प्रॉडक्टला मायनस साइन आहे. म्हणजे असणारे जे दोन नंबर्स असतील त्याला प्लस आणि मायनस साइन असणार आहे. पण आपलं समला साइन कसं आहे तर प्लस आहे. म्हणून मोठ्या नंबरला साइन कसं असणार आहे तर प्लस असणार आहे. आता वन थिंग इज दॅट व्हॉट आर द टू नंबर्स हुज प्रॉडक्ट इज -18. अशा कोणते दोन नंबर्स आहेत की प्रॉडक्ट 18 आहे. मग काय करणार आपण? 2 into 9 2 चा टेबल बघणार डायरेक्ट. 2 into 9 2 आणि 9 चं प्रॉडक्ट केलं तर आपल्याला 18 मिळतं. आणि दोघातला फरक किती तर 7 आहे. येस, इट इज अ फॅक्टर. देन विल राईट हिअर दॅट इज 9 इथे लिहिणार सर्वप्रथम आणि इथे 2 लिहिणार. बट देअर प्रॉडक्ट इज मायनस अँड द सम इज अ प्लस. म्हणजे या 9 ला साइन कसं असणार आहे? प्लस असणार आहे आणि 2 ला कसं साइन असणार आहे? मायनस. +9 into -2 you will get -18 and +9 -2 त्यांचा अल्जेब्रिक सम किती येतो तर 7 येतो. and therefore we'll write here. Now see this here. Six √3 x square. 7x is replaced by काय लिहिणार? 7x ऐवजी काय लिहिणार? 9x - 2x -√3. आता पुढे बघा. इथे फॅक्टर्स करायचे आहेत आपल्याला. या 9 चे फॅक्टर्स आपण कसे केले? 3 into 3 into x. हा 2x जसा लिहिला. ओके. आता पुढे काय की आपण हे दोन टर्म्स विचारात घेणार. या दोन टर्म्स मध्ये आपल्याला कॉमन टर्म्स काढायचे आहेत. म्हणजे काय? मला इथं कॉमन काय काढता येणार आहे तर ते कॉमन काढण्यासाठी बघा इथे तुम्हाला थोडीशी हिंट दिलेली आहे. ओके. की या ब्रॅकेटमध्ये आत काय असणार आहे? या दोघांना कॉमन काय येणार आहे? नंबर तर नाही येणार आहे याच्यामध्ये. मायनस साइन कॉमन येणार आहे. मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये काय नसणार आहे? काय असणार आहे? 2x + √3 विल बी इन द ब्रॅकेट.
आता now these three can be written as these three can be written as root 3 into root 3. Now see this here. 6 root 3 x square. एक 3 बघा आपण कसं लिहिला रूट 3 into root 3 आणि हा 3x जसाच तसा minus 2x and minus 3 as it is and that's equals to 0. मग पुन्हा हे फर्स्ट टू टर्म्स आपण आता पुन्हा इथे विचारात घेणार. See this again here. ओके, नाव हे टर्म विचारात घेणार आणि हे टर्म विचारात घेणार. व्हॉट इज अ कॉमन? आता इथे बघा 3x आणि रूट 3 आणि इथे रूट 3 that is 6. Now these 6 can be written as, see this here, this 6 can be written as 6 means what? 2 into 3. This 6 that is equals to 2 into 3. मग ओव्हरऑल काय कॉमन येणार या एक्सप्रेशन मधलं कॉमन इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज द कॉमन? कॉमन इज 3x root 3 will be the common. Now see this here. The next step. 3 root 3x in bracket 2x plus root 3 minus 1 in bracket 2x plus root 3 and that's equals to 0. या प्रकारे पुन्हा एकदा आपण बघूया. ओके, आता इथे त्यामध्ये देखील आपल्याला बघतील. ओके, मी पुन्हा इथे फॅक्टर्स. ओके, now the next is now 2x plus root 3 पुन्हा या दोघांना कॉमन आला आणि काय उरलं इथे 3 root 3x minus 1 and therefore in bracket 2x plus root 3 and in second bracket 3 root 3x minus 1 and that's equals to 0. Therefore 2x plus root 3 is equals to 0 or 3 root 3x minus 1 is equals to 0 and therefore 2x is equals to minus root 3 or 3 root 3x is equals to 1 and therefore x is equals to minus root 3 upon 2 or x is equals to 1 upon 3 root 3 and therefore minus root 3 by 2 or x is equals to 1 upon 3 root 3 are the roots of given quadratic equation. Now the practice set 2.2. Solve the following quadratic equations by factorization method. First is x square minus 15x plus 54 is equals to 0. Now see this here. जर आपल्याला हे सॉल्व करायचं असेल, now here what is the coefficient of x square? The coefficient of x square is 1 and the constant term is a 54. म्हणजे आपल्याला दोन नंबर्स असे फाइंड आउट करायचे. What is the product of coefficient of x square and 54? That is 1 into 54. Here 1 into 54 and that's equals to 54. Product इथे आला 54. Now here we want to find out the two numbers such that whose product is 54 and their sum is minus 15. Here is a minus 15. Okay, their sum is a minus 15. असे कुठले दोन नंबर्स आहेत की ज्याचा प्रॉडक्ट 54 आहे आणि सम किती तर minus 15. And here you will have the what are the two numbers whose product is 54? That we can say that 9 and 6. Okay, if I write here 9 and here 6, okay, the product has plus sign but the sum has minus sign. मग आपल्याला काय करावं लागणार आहे तर या दोघांना मायनस साइन करावं लागणार आहे. दॅट इज minus 9 into minus 6. मायनस मायनस प्रॉडक्ट कसं असतो तर इथे प्लस असतो. ओके, and therefore you will get here 54. What about the sum of minus 9 and minus 6? दोघांना
सेम साइन असते. सेम साइन असल्यानंतर ऍड करतो आणि त्या दोघांचा आपण इथे कॉमन साइन देत असतो. अँड देअरफॉर हिअर यू विल हॅव -15 अँड हेन्स दिस x square minus 15x plus 54. Here we write here x square minus 9x minus 6x plus 54 and that's equals to 0. आणि नंतर मग त्यातनं आपण कॉमन टर्म्स घेणार. ओके, नाव सी दिस हियर. x square minus 15x plus 54 is equals to 0. x square minus 9x plus 54 is equals to 0. पुढे बघा, इन फर्स्ट ब्रॅकेट. आता या दोघांतनं काय करणार आपण? या दोघांतनं आपल्याला कॉमन काय मिळेल? इफ वी हॅव दीज टू टर्म्स. ओके, या दोघांतनं कॉमन x घेणार. या दोघांतनं कॉमन काय येणार? तर 6 कॉमन येणार आणि या पहिल्या टर्मला जे साइन असतं तेच आपण कॉमन मध्ये घेत असतो. अँड देअरफॉर हिअर यू विल हॅव -6 इन ब्रॅकेट x. नाउ 54 कॅन बी रिटन ॲज दॅट इज अ 9 into 6. ओके, अँड देअरफॉर 6 जर गेला तर 9 शिल्लक राहणार ब्रॅकेटमध्ये आणि या ब्रॅकेटमध्ये जे टर्म्स असतात तेच इथे असतं. अँड देअरफॉर इन ब्रॅकेट you will get x minus 9. Again, take the common x minus 9 as a common. And what are the remaining terms? x minus 6 in another bracket. दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये. आणि नंतर मग आपण नेहमीच्या स्टेप्स इथे लिहित असतो. x minus 9 is equals to 0 or x minus 6 is equals to 0. या प्रकारे x is equals to 9. Okay. Or x is equals to 6. And these are the roots of the given quadratic equation. Okay, these are the roots of the given quadratic equation. Now we'll see the next example. x square plus x minus 20. आता पुन्हा देखील आपल्याला त्याच प्रकारे त्याचे फॅक्टर्स इथे करावे लागणार आहेत. See this here. The coefficient of here x square. Coefficient of x square is 1. Constant term किती आहे? तर -20. 1 into -20. Here 1 into -20. या दोघांचा प्रॉडक्ट किती येणार? तर -20. आता -20 प्रॉडक्ट आला पाहिजे. अँड व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट? व्हॉट अबाउट द मिडल टर्म? मिडल टर्म किती आपल्याला? मिडल टर्म इज 1. कोएफिशिएंट ऑफ x 1. मग असे कोणते दोन नंबर्स आहेत की ज्यांचा प्रॉडक्ट -20 आणि त्यांचा सम किती आहे? तर +1 आहे. आता प्रॉडक्टला मायनस साइन आहे. ओके, मीन्स ते जे दोन नंबर्स असतील, फॅक्टर्स असतील, दे मस्ट हॅव डिफरंट साइन. आणि साइन डिफरंट असला पाहिजे आणि त्या दोघातला डिफरन्स किती पण असला पाहिजे? 1 असला पाहिजे. ओके, मग 20 कोणाकोणाच्या टेबलमध्ये येतो? तर फर्स्ट 20 2 च्या टेबलमध्ये येणार. व्हॉट इज दॅट? हियर यू विल हॅव दॅट इज अ 2. I will write here 2 into 10. पण 2 आणि 10 मध्ये डिफरन्स कितीचा आहे? तर 8 चा आहे. आपल्याला चालेल काय? नाही चालणार. नेक्स्ट 20 कुठे येतो? तर 4 च्या टेबलमध्ये येतो. दॅट इज अ 4 into 5. आता 4 into 5 दॅट इज अ 20. या दोघातला डिफरन्स पण किती? तर 1 आहे. ठीक आहे, आपल्याला हे चालेल. फक्त आपल्याला काय डिसाइड करावं लागणार आहे? तर साइन डिसाइड करावे लागणार आहे. That is here plus that is 4, 5 and 4. These are the two factors. त्या दोघातला डिफरन्स किती? तर 1 आहे. तर डिफरन्स आपल्याला कसा पाहिजे? प्लस पाहिजे. म्हणून मोठ्या नंबरला साइन किती असणार आहे? इथे प्लस असणार आहे आणि लहान नंबरला साइन कसं असणार आहे? तर मायनस असणार आहे. +5 -4 +5 -4 +1 +5 into -4 plus into minus, that is a -20. And you will have here what will be the factors? That is a +5x -4x. And now see this here. बघा आता त्याचं सोल्युशन. x square. Okay, x square plus x -20 and that's equals to 0. पुढे आपण या x च्या ऐवजी काय लिहिणार? काय लिहिलं आता? 5x -4x -20 that's equals to 0. Now take the common from these two terms. What will be the common? नंबर कॉमन येणार का याच्यातनं? तर नाही येणार. मग काय येणार? फक्त व्हेरिएबल येणार. विच इज द व्हेरिएबल? x इज व्हेरिएबल. देन व्हॉट आर द रिमेनिंग टर्म इन द ब्रॅकेट? x इन ब्रॅकेट x +5. या दोघातनं कॉमन काय येणार? तर 4 इथे. इथे 20 कॅन बी रिटन ॲज 4 into 5. म्हणजे 4 कॉमन येणार. मायनस साइन फर्स्ट टर्मला इथे मायनस साइन आहे. मायनस साइन विल बी द कॉमन. दॅट इज अ -4 इन ब्रॅकेट
x plus 5 and that's equals to 0. आता पुन्हा x plus 5 इथे आहे, इथे x plus 5. Take x plus 5 as a common. And what will in next bracket? X minus 4 and that's equals to 0. पुन्हा नेहमीप्रमाणे x plus 5 is equals to 0 or x minus 4 is equals to 0. And therefore x is equals to minus 5 or x is equals to 4. These are the factors. Therefore minus 5 and 4 are the roots of the given quadratic equation. Now the next example. Y square plus 27y plus 13 and that's equals to 0. पुन्हा काय करणार आपण? First term इथे काय? 2y square. That is a 2 is a coefficient of y square and constant is 13. Therefore product of the coefficient of first term and the last term. That is a 2 into 13. Okay, see this here. 2 into 13. You will get 26. म्हणजे product किती आला पाहिजे? आपल्याला 26 आला पाहिजे. What about their sum? Their sum म्हणजे middle term एवढी. What is the middle term? 27. I will write here 27. मग असे कुठले दोन नंबर्स आहेत की ज्याचा सम किती आला पाहिजे? प्लस 27. प्रॉडक्ट किती आला पाहिजे? 26. इट्स व्हेरी सिंपल. काय की 26 and 1. 26 into 1. 26. 26 plus 1. That is a 27. Therefore, what are the factors? 26 and 1. That is a 26y and 1y. Now see this here. बघा आता. Here is a 2y square plus 27y plus 13. That's equals to 0. Now this 27y. आपण इथे 27y बघा इथे कसं लिहिलंय? That is we have written here 27y, 26y plus y plus 13 that's equals to 0. पुन्हा या दोघातनं कॉमन. That is a 2y square plus 26y. नंबर इथे 2 आहे. या 26 चे फॅक्टर्स आपल्याला कसे करता येतील? That's a 2 into 13. Therefore we can take 2 as a common. मग ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार? 13 राहणार. y पण कॉमन येणार या दोघातनं. That's a 2y in bracket y plus 13. पुन्हा या दोघातनं कॉमन काहीच निघत नाही. त्यावेळेस y can be written as y into 1 and 13 can be written as 13 into 1. Take 1 as common and then in bracket you will get y plus 13. And what about the next? Y plus 13. Either y plus 13. Take y plus 13 as a common and next y plus 13 in first bracket. What are the remaining terms? 2y plus 1 in another bracket and that's equals to 0. And therefore y plus 13 is equals to 0 or 2y plus 1 is equals to 0. Therefore y is equals to minus 13 or 2y is equals to minus 1 or therefore y is equals to minus 1 upon 2. And hence the roots of the given quadratic equation are minus 13 minus 1 upon 2 are the roots of given quadratic equation. Now next, 5m square plus 5m square is equals to 22m plus 15. Okay. आता quadratic equation आपण standard form मध्ये आधी लिहिणार. See this here. 5m square minus 22m minus 15 and that's equals to 0. Okay. आता पुन्हा what is here? The coefficient of the first is m square. Coefficient of m square is 5. Constant term is a minus 15. Minus 15 into 5. See this here. Minus 5 into 5 into minus 15 and that is equals to minus 75. Okay, now we will find out the two numbers whose sum is minus 22. त्याचा सम किती आला पाहिजे? अल्जेब्रिक सम minus 22 and product किती आला पाहिजे? minus 75. That is a 25 here minus 25 and plus 3.
minus 25 into plus 3 minus 75 minus 25 plus 3 जर केला तर minus 22. या दोन नंबर्सला जर साइन डिफरंट असतील तर मोठ्यातनं लहान मायनस करणार आणि मोठ्याचा साइन देणार बिगर नंबरचं. Therefore here you will get minus 22 and that's why what are the factors? Minus 25m plus 3m, these are the factors. Now see this here, 5m square minus 25m plus 3m minus 15 and that's equals to 0. Next is common घेणार आपण याच्यामध्ये. What is the common? See this here. The common is 5 इथे 25. 25 means what? 5 into 5. मग दोघातनं आपल्याला 5 कॉमन येणार नंबर. नंतर इथे m स्क्वेअर आहे, इथे m आहे. We'll take m as a common. Then what is in bracket m minus 5? What about these two terms? इथे 3 आहे, इथे 15 आहे. 15 can be written as 5 into 3. मग 3 दोघातनं कॉमन. m इथे आहे, इथे नाही आहे. m will be not common. Only the number will be the common. Which number? 3 is a common. Then in bracket you will get m minus 5. Now here m minus 5, m minus 5. Take m minus 5 as a common. What is the remaining terms? That is the 5m plus 3 in another bracket. आणि मग नंतर नेहमीप्रमाणे m minus 5 is equals to 0. 5m plus 3 is equals to 0. And therefore 5m is equals to minus 3 and therefore m is equals to minus 3 by 5. Okay. And therefore the answer is 5 minus 3 by 5 are the roots of given quadratic equation. Okay. Now the next problem. 2x square minus 2x plus 1 upon 2 and that's equals to 0. Now this is a quadratic equation. पुन्हा इथे आपल्याला हे दोन प्रकारे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येऊ शकतं. आता यामध्ये फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्मचं आपण इथे मल्टिप्लिकेशन करणार. व्हॉट इज हियर? द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर किती येते इथे? 2 आहे. हियर इज अ 2. आय विल राइट हियर 2 into 1 upon 2. Their product is 1. Okay. That is a 2 into 1 upon 2. That is their product is 1. And see this here. The product किती आहे त्या दोघांचा 1 आहे. Now here see this here. What are the two numbers? Okay. What are the two numbers whose sum is minus 2? Middle term किती आहे? minus 2 आहे. Whose sum is minus 2 and product is 1. Means what? Very simple factors, which is the minus 1 and minus 1. Minus 1 and minus 1. These are the two numbers whose product is plus 1 and whose sum is minus 2. And therefore here we'll write in this way. That is the 2x square minus x and minus x plus 1 upon 2. आता पुन्हा यानंतर या दोघांना आपल्याला कॉमन काढावे लागणार आहे. What will the common terms? That is see this here. If we take x as a common and in bracket you will get 2x minus 1. आता या दोघांना कॉमन किती येणार? तर 1 upon 2 आपण कॉमन काढणार. If we take minus 1 upon 2, then in bracket you will get here 2x minus 1 and that's equals to 0. म्हणजे काय? आपल्याला या दोघांना 1 upon 2 जर कॉमन काढायचं असेल, now this term can be written as in this manner. See this here. Minus x plus 1 upon 2. मला या दोघांना minus 1 upon 2 कॉमन जर काढायचं असेल, then I will write here that is a 2 upon 2 x, okay, plus 1 upon 2. This 2 upon 2 means what? 1. There is no effect. And now here I will take that is a minus 1 upon 2 as a common and then in bracket you will get here 2x minus 1. या प्रकारे आपल्याला ते कॉमन घेता येऊ शकतं. Okay. Now the next is 2x minus 1 in first bracket and in second bracket x minus 1 upon 2 that's equals to 0. पुढे 2x minus 1 is equals to 0 or x minus 1 upon 2 is equals to 0. 2x is equals to 1 or here x is equals to 1 upon 2. Therefore x is equals to 1 upon 2 or x is equals to 1 upon 2. Okay. आता या दोन्ही रूट्स कशी आली तर सेम आलीत यामध्ये. ओके. हेच एक्झाम्पल आपल्याला अजून वेगळ्या प्रकारे देखील सॉल्व्ह करता येईल. Now I will show the another method how to solve in the another way. Okay. So here's example. Okay. I will solve this here.
I will solve this example in another way. Now see this here. Another way ने कसं सॉल्व करता येईल आपल्याला, या होल इक्वेशनला फ्रॅक्शन आपण काढून टाकणार. या होल इक्वेशनला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार. If we multiply the whole equation by 2, here I will write here. Okay, see this here. If we multiply the whole equation by 2, that is here 2x square minus 2x plus 1 upon 2, and that's equals to 0. That is 2 into 2x square. Here you will get 4x square. 2 into minus 2x. Here you will get minus 4x, and the last is a plus 1, and that's equals to 0. Again, find the two numbers. That is the product of this first term and the last term. 4 into 1 is 4. What are the two numbers whose product is 4 and their sum is minus 4? The numbers are minus 2 and minus 2. Therefore, this can be again written as, okay, see this here, 4x square minus 2x minus 2x plus 1, and that's equals to 0. पुन्हा या दोघांना आपण इथे कॉमन घेणार. What are the terms here? That is 2x is a common, and then in bracket you will get 2x minus 1. And what is the common from these two? Minus sign is common. That is, here you will get 2x minus 1, and that's equals to 0. And therefore again here 2x minus 1 in first bracket, and remaining is also same. That is 2x minus 1, 2x minus 1, and that's equals to 0. And again here the 2x minus 1 is equals to 0, or again here 2x minus 1 is equals to 0. Same term set, and therefore here you will get, that is 2x is equals to 1, and therefore x is equals to 1 upon 2. यासाठी देखील तेच येणार आपल्याला आन्सर. दॅट इज x is equals to 1 upon 2. आणि या प्रकारे आपल्याला देखील हेच एक्सप्रेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या प्रकारे आपल्याला सॉल्व करता येऊ शकतं. व्हॉट इज दॅट? x is equals to 1 upon 2, x is equals to 1 upon 2. या ठिकाणी देखील तसं झालंय. x is equals to 1 upon 2 and x is equals to 1 upon 2. Same roots are there. Now we'll see the next. 6x minus 2 upon x, and that's equals to 1. हे simplify करणार आधी. That is 6x minus 2 upon x is equals to 1. LCM घेणार आपण. इथे 6x upon 1 minus 2 upon x and 1 upon 1. x ने multiplied करणार whole expression ला. 6x into x, that is 6x square. x into 2 upon x, x will get cancelled, you will get 2. 1 into x, here is x, and see this here the expression. That is 6x square minus x minus 2. आता बघा यामध्ये देखील, what is the first term? Here the coefficient of here first term is 6, and here is a minus 2. 6 into minus 2, इथे आपण लिहिणार 6 into minus 2, and here you will get minus 12. Product is minus 12. Now find out the two numbers such that whose product is minus 12 and their sum is minus 1. मग असे कोणते दोन नंबर्स आहेत की त्या दोघातला डिफरन्स एकाच आहे आणि प्रॉडक्ट किती आहे तर 12 आहे. दॅट इज 12 कोणाच्या टेबल मध्ये येतो? बट 2 च्या टेबल मध्ये येतो. व्हॉट इज 2 into 6. डिफरन्स किती आहे दोघांमध्ये? 4च आहे. पुन्हा नंतर 3 into 4, आपल्याला 3 into 4 पण आहे. दोघातला डिफरन्स किती आहे तर 1च आहे. म्हणजेच आपल्याला इथे काय करता येईल? दॅट इज हिअर यू विल गेट 4 and 3. 4 into 3 12. पण त्यांचा सम किती आला पाहिजे? minus 1 आला पाहिजे. प्रॉडक्ट इज minus 12. मग या दोन्ही फॅक्टर्सला साइन कसं असणार आहे तर डिफरंट असणार आहे. दॅट इज हिअर यू विल गेट minus, here is a minus 4 and plus 3.
minus 4 and plus 3. Minus 4 plus 3 is minus 1. Minus 4 into plus 3 is minus 12. Okay. Therefore, this minus x can be written as minus 4x plus 3x. Okay. X square minus 4x plus 3x minus 2 is equals to 0. Now the next is, पुन्हा आपण इथने product घेणार. Okay. त्यातनं आपण 2x common घेतलेला आहे. Okay. And then in bracket 3x minus 2. Next bracket मधनं 3x minus 2. पुन्हा एकदा आपण इथे बघणार. See this here. या दोघांतनं common terms. What is the common terms? इथे 2 येणार, इथे 2 येणार, इथे x आहे, इथे x आहे. 2x will be the common, and then in bracket here, if we take here, what is the common? That is 2x will be common, and in bracket you will get here 3x minus 2. या दोघांतनं कॉमन काहीच नाहीये, मग त्यावेळेस आपण किती कन्सिडर करतो? 1 कन्सिडर करत असतो. That is a 3x minus 2, and that is equals to 0. 1 means what? 3x into 1 minus 2 into 1, then take 1 as a common. या प्रकारे. Okay. Then 3x minus 2 in first bracket, and second bracket will be 2x plus 1. See this here. Okay. 3x minus 2 in second bracket 2x plus 1, that's equals to 0. 3x minus 2 is equals to 0, or 2x plus 1, that's equals to 0. Therefore 3x is equals to 2, or 2x is equals to minus 1. And therefore x is equals to with a 2 by 3, or x is equals to minus 1 upon 2. And therefore the roots are 2 by 3 minus 1 upon 2 are the roots of given quadratic equation. Now the next is, complete the following activity to solve the quadratic equation. तर यामध्ये काय की रूट 2x स्क्वेअर येते. ओके, रूट 2x स्क्वेअर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, that's equals to 0 by factorization method. ओके, तर आपल्याला हे देखील या प्रकारे सॉल्व करता येऊ शकते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दॅट इज हियर दी रूट 2 into 5 root 2. I will write here root 2 into 5 root 2. Root 2 into root 2, 2. 2 into 5, you will get here 10. Okay. Now the product must be 10. And what about their sum? Their sum is a 7. Now what are the two numbers whose sum is 7 and the product is 10? A simple number is kiti 5 and 2. 5 plus 2, that is 5 plus 2 is a 7, and 5 into 2, that is a 10. Therefore we can write here, okay, root 2x square, 7x is written as 5x plus 2x plus 5 root 2, that's equals to 0. Okay, next itna काय common येणार? That is the x will be the common. In bracket root 2x plus 5 plus या दोघांतनं common, these two can be written as, okay, these two, what is here? This here. Now these two can be written as, here is a 2, that 2 can be written as root 2 into root 2, and therefore from these two terms we will take root 2 as a common. The root 2 जर आपण common घेतला, then what will be in bracket root 2x plus 5, that's equals to 0. आता बघा इथे root 2x plus 5 root 2x plus 5. Okay, त्या दोघांतनं root 2x plus 5, and in second bracket x plus root 2, that's equals to 0. Root 2x plus 5 is equals to 0, x plus root 2 is equals to 0, and therefore x is equals to 5 पलीकडे जाणार, it will become minus, and 2 root 2 multiplied आहे तो divide होणार. Therefore x is equals to minus 5 by root 2, and x is equals to minus root 2. Okay, therefore what are the roots of the given quadratic equation are minus 5 upon root 2 and minus root 2. Okay, हा व्हिडिओ मोठा होतोय. Now the next is 3x square minus 2 root 6
x plus 2 that's equals to 0. Now again here the expression 3x square minus 2 root 6x plus 2 that's equals to 0. Again the product of first term and the last term, that is a 2 into 3. Here you will get 6. It is here 2 into 3 or 3 into 2. Here you will get 6. Okay. Now the next is, what are the two numbers such that whose product is 6 and their sum is minus 2 root 6. Okay. And simple numbers are here, that is a minus root 6 and minus root 6. Minus root 6 minus root 6 minus 2 times root 6 and minus root 6 into minus root 6. Minus minus will become plus and here you will get 6. Okay. Now see this here. The factors are correct. That is a 3x square minus root 6x minus root 6x plus 2. That's equals to 0. Now this root 6 can be written as, root 6 means what? This is the root 6. This root 6 can be written as root of 3 into 2 and that's equals to root 3 into root 2. Okay. Therefore, this 6 can be written as root 3 into root 2. Again, this root 6 can be written as root 3 into root 2. Okay. Now, what about here? This 3. Okay. Again, this 3 can be written as, okay, this 3 can be written as, that is equals to root 3 into root 3. And what about these 2? Again, these 2 can be written as, that is the 2 is equals to root 2 into root 2. Okay. Now, see this here. Next is, if we take root 3x and root 3x from here, you will get, this 3 is the root 3 into root 3. 1 root 3 is common, 1x is common. What is the remaining term? Root 3x. Root 3x is common. What is the only remaining term? Root 2. And from here again, here is a root 2 into root 2. 1 root 2 is common. Only root 2 is a common. Minus root 2 is a common. This root 2 is a common. Then what is the remaining term? This root 2x. And here is a root 2. That will be the remaining terms. Now we are taking the minus sign as a common. Therefore, the sign in the bracket will be changed. जर आपण मायनस साइन जर कॉमन इथे घेत आहोत तर आतलं साइन कसं होणार? ते प्लस मायनस होणार. Here you will get root 2 in bracket root 3x minus root 2 and that's equals to 0. पुन्हा या ब्रॅकेट मध्ये बघा root 3x minus root 2, root 3x minus root 2, take common and then here you will get here, see this here, root 3x minus root 2 and root 3x minus root 2, that's equals to 0. Again, these two terms are equal. Therefore, root 3x is equals to root 2. Therefore, x is equals to root 2 upon root 3. And here both the roots are same. Okay. And root 2 upon root 3, root 2 upon root 3 are the two roots of the given quadratic equation. Next is, that is a 2m in bracket m minus 24, that's equals to 50. ये simplify करना equation. Okay. Here 2m into m, that is a 2m square. 2m into minus 24 minus 48m minus 50 50 plus 50 upon left side line. And then again divide the whole expression by 2. त्याला 2 ने जर divide केलं तर m square minus 24m minus 25 and that's equals to 0. Very simple expression आता यामध्ये. What is the coefficient of m square here? Is 1. 1 into minus 25. Okay. See this here. That is
1 into minus 25, 1 into minus 25, that is equals to minus 25. Okay, and the product is minus 25 पाहिजे आणि त्यांचा sum किती आला पाहिजे minus 24. Then what are the two terms? The two terms is very simple, minus 25 and plus 1. Minus 25 plus 1, you will get minus 24. Minus 25 plus 1, minus 25. Therefore, this minus 24, okay, see this here, this minus 24 can be written as minus 25 m and plus m. Next, okay, by dividing the two, therefore m square minus 25m plus m minus 25, and that's equals to 0. If we take m as common, m या दोघातनं common किती येणार, तर m common येणार, and in bracket you will get m minus 25. या दोघातनं common काय, काहीच नाही, म्हणजेच काय 1 into m, 1 into 25. Take 1 as a common, that's a plus 1. का की या m चा sign काय तर plus आहे. Therefore plus 1 is common, and in bracket you will get m minus 25, and that's equals to 0. Again m minus 25, m minus 25, take m minus 25 as a common, and in next bracket you will get m plus 1, that's equals to 0. And therefore m minus 25 is equals to 0, or m plus 1 is equals to 0. Therefore m is equals to 25, or m is equals to minus 1, and therefore the 25 and minus 1 are the roots of given quadratic equation. Okay, next 25m square is equals to 9. यामध्ये middle term नाही आहे, very simple expression. Therefore 25m square minus 9 is equals to 0. That is a 5m bracket square. 9 म्हणजे काय, 3 चा square. Therefore a square minus b square, that is inverse bracket a plus b a minus b, 5m plus 3. Second bracket 5m minus 3, that's equals to 0. Therefore 5m plus 3 is equals to 0. 5m minus 3 is equals to 0. 5m is equals to minus 3. 5m is equals to 3. m is equals to minus 3 by 5, or m is equals to 3 by 5. And therefore minus 3 by 5 and plus 3 by 5 are the roots of given quadratic equation. Okay. Now the next is 7m square minus 21m. आता यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म नाही आहे, या टाइपचे एक्सप्रेशन अधिक सोपे असतात. ओके, यातनं कॉमन किती मिळेल आपल्याला, इथे 7 आहे. 21 means what, 7 into 3, 7m common, and then in bracket m minus 3, that's equals to 0. 7m is equals to 0, m minus 3 is equals to 0, and here m is equals to 0, or m is equals to 3. Therefore the m is equals to 0 and m is equals to 3 are the roots of given quadratic equation. Now the next is m square minus 11m is equals to 0. आता 11 चा कोणाचा स्क्वेअर नाही आहे, therefore it can be written as m square minus root of 11 bracket square, that's equals to 0. And therefore a square minus b square, m plus root of 11 into m minus root of 11 is equals to 0. Okay. Therefore m plus root of 11 is equals to 0, or m minus root of 11 is equals to 0. Therefore m is equals to minus root of 11, or m is equals to root of 11. And hence what are the roots? Minus root of 11 and plus root of 11 are the roots of given quadratic equation. Okay. And in this way we have completed the big exercise. यामध्ये फॅक्टर्स आपल्याला करायचे होते, मी भरपूर त्यामध्ये एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केलेला आहे. निश्चितच ते तुम्हाला समजले असतील. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.